Good morning, everyone. Today we have to discuss about our sixth unit. Already we have started and we have conducted few lectures in it. We have conducted few sessions on unit 6. Right now in this session we have to discuss about georeferencing of GIS data. Okay, so georeferencing of GIS data that we have to cover in this lecture. What is georeferencing and GIS data that we have to discuss in today's lectures. Okay, so we are moving towards about topic. So the spatial reference system is required to process spatial information. The main purpose of reference system is to locate the features on surface of Earth or 2D representation of that surface, such as map. A map accurately represents the real world features that appear on the curved surface of Earth. Okay, so the main purpose of the reference system is to locate the features on surface of Earth or 2D representation of that surface, such as map. Okay, what is georeferences? Before this, reference system. What is a reference system? What is a reference system that we have to discuss? Okay, so the main purpose of reference system or the main reference system does the work for how we are going to locate our features on the earth surface. Okay, म्हणजे रेफरन्स सिस्टीम म्हणजे काय, आपण जे अर्थ सरफेसवर आपले जे रेफरन्स पॉईंट आहे कसे लोकेट करणार आहे आपण ऑन द अर्थ सरफेस with the help of representation of 2D points or earth surface representation with the help of 2D representation of earth surface such as map. A map accurately represents the real world features that appear on the curved surface of earth. ठीक आहे, मॅप काय करतं आपलं ॲक्युरेट जे रिप्रेझेंट करतं जे रिअल वर्ल्ड फीचर्स असतील दॅट ॲपियर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक आहे, दॅट ऑल आर इन्क्लुडेड इन द मॅप. ओके, इफ यू सी द फिगर rubber sheeting, this is also georeferencing. Okay, it is an image of georeferencing. You all have to keep in mind. Okay, so the goal of georeferencing is to provide a rigid spatial framework with which to measure, calculate, record, analyze the position of real features for the length of line, size of an area, shape of the features. Okay, this is the main goal of georeferencing. Okay, to provide a spatial framework or provide a firm framework so that we can calculate, record, analyze the position of real features for the length of line, size of an area, shape of the features. Okay, that is the main goal of georeferencing. Okay, the several georeferencing methods, all of which can be grouped into 3 categories. आता ज्या जिओरेफरन्सेसच्या ज्या मेथड्स आहे या सर्व आपण कॅटेगराईज केल्या 3 कॅटेगरीजमध्ये त्यांना डिवाइड केलेलं आहे. फर्स्ट वन देर इज अ जिओ कोऑर्डिनेट सिस्टीम, रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम, नेक्स्ट वन देर इज अ नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ठीक आहे, यामध्ये त्याला काय केलं आपण डिवाइड केलेलं आहे. ठीक आहे, सो वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट देर इज अ geographic coordinate system. Okay, in this geographical coordinate system our earth surface is divided into meridian, equator. Okay, different meridian, equator, this earth surface is divided. Whatever the position of our object, आपल्या ऑब्जेक्टची जी पोझिशन असेल, लॅटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, means those are latitude, longitude are included in this geographic coordinate system. 2 टाईपचे कोऑर्डिनेट असतात, एक्स अँड वायचे कोऑर्डिनेट असतात. ते आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ लॅटिट्यूड अँड लॉन्जिट्यूड वी आर गोइंग टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस. ओके, दॅट इज नथिंग बट ची जिओग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टीम. म्हणजे काय आपली जिओग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे. यामध्ये आपण काय करतो, ज्या अर्थ सरफेसवर जे पॉईंट असतील त्यांना आपण ॲज अ लॅटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कन्सिडर करून अर्थ सरफेसवर लोकेट करतो. सो नेक्स्ट काय, रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. our earth surface we are going to convert all these earth surface into a rectangular grid. या प्रकारच्या रेक्टँग्युलर ग्रीडमध्ये आपण काय करतोय,
कन्वर्ट करतो आहे आपल्या अर्थ सर्फेसला, दॅट अर्थ सर्फेस आर कन्वर्टेड इन टू सच अ रेक्टँग्युलर ग्रीड, अँड दॅट रेक्टँग्युलर ग्रीड अगेन converted into a small section, and that small section always have some values, some address, some location, okay, that are like this location 180 degree west, 8 degree middle, north, PQR. These are the names of that roads, that is grid, that grids, okay. This is a rectangular coordinate system, and next one there is a non-coordinate system, okay. This is the most famous and one of the most useful coordinate system amongst the all referencing point, okay. Whatever the referencing we have did before this, that all are included into rectangular or also in a non-coordinate system, okay. ठीक आहे, म्हणजे जे काही आपण केलेलं आहे, जे काही जिओ रेफरन्सिंग करतो आहे किंवा जिओ रेफरन्सिंग करतो आहे वी आर डुईंग दिस विथ द हेल्प ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टीम और रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम, ठीक आहे. हे सर्व आपण याच्यामध्ये करत असतो. लाईक दिस वी हॅव नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. अशा प्रकारची आपल्याकडे कोणतेही नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे बघा. डिलिव्हरी पोस्ट ऑफिस इफ इट इज लोकेटेड इन टू द पोझिशन, सॉर्टिंग ऑफिस रोड, सब झोन, पोस्टल ऑफिस रूम, alphanumeric codes and numeric codes. In non-coordinate system, such as two types of codes are we are using, numeric codes and alphanumeric codes, okay. These two codes are useful for us, okay. In this way we have discussed about this topic, that is georeferencing, okay. In this we have covered this, means we just shortly discuss about geo coordinate system, rectangular coordinate system and non coordinate system. We will discuss it in long manner in next lecture, okay, in other lectures.